lucky that these reliefs, before they built a school building, they took these reliefs, original reliefs, to the National Museum in Amsterdam, in Rijksmuseum, and it's why they can use this, reproduce these reliefs very precisely. But here you can also see that Joris Molinar, he want to show that this is not a building from 16th century, but it's built in 21st century. But he used these details to show that this building has a steel skeleton, steel frame, and this masonry work, just these bricks are hanging on this structure. It's way how the Dutch play with the history. It really shows that the place is original. They try to use as much material and details as much as possible, original, but still you can recognize, if you are close to the building, that this is actually reconstruction. It's a replica, it's fake. And I am from Faculty of Architecture in Delft, and our building also was burnt in 2008, and the faculty was for 22 hours in a fire, and I also lost a lot of my research materials there. And after that, we moved to this building, which was originally built for chemistry faculty, and it was for a long time the main buildings of the Delft University of Technology. And here you can see also this our new faculty building, and also the building of Central Library of TU Delft, built by Mikana architects. And I also, for some time, I work in their office. And what we have a very difficult situation, but we decide, because the building was burnt out in May 2008, and we decided to start to continue education and to start new academic year in September. It's why we have 5 architects who made the designs to refurbish this building to the Faculty of Architecture. And one of the things which we did, we have covered these courtyards, and Mick Eckhout from Octotube make this very intelligent construction, which allowed us to use this space. And now you can see this is a space used for model making. All our students have a space here to make their own models. And underneath you can see this glass wall. Then to enter this space, they need to have first good instruction, because there are a lot of machines and 3D printers which the students allowed to use during their work. And this is how old buildings getting a new life. I still have to admit. What's the problem, Ivan? It's I still get a message that I need to admit arriving visitors in Zoom, and okay. And maybe because of this, when I admit them, then my slides not going further. Yes. Oh, okay. And here we have a next slide, and it's again in our faculty. And here you can see orange pyramid. It's a very strange structure built by Winnie Maas from MWRD, and this we use this pyramid to have congresses, and we have a very big screen where we can project films and give lectures. But also this pyramid, this is another courtyard which were covered again by Mick Eckhout. But inside this pyramid, there's also offices and lecture rooms. And by
recreating such space, we really activate building, and it's a really very impressive atmosphere, and students like it very much. And they really nowadays they are not able to visit the building, and they are really very nostalgic about possibility to be here and to connect with each other. And our faculty is a third architectural school in the world ranking list. And we were already for the last 10 years, we always have this third place. And last year, we even get a second place, but usually is a third place, the third best architecture school in the world. And I'm actually very proud to show you, and maybe some of you, do you know this woman? Do you know this project and this woman? Please answer. Anyone who knows this? This lady. Have you any ideas? I still admit visitors, but do you have any ideas who's this lady? She was really in the news last weeks. Maybe she is a very great architect from Netherlands. Thanks for answer. And I'm really very proud because this lady, and this is her project indeed, and she's not from the Netherlands, but she's from France. And here you can see her project together with her architectural partner, Vassal, and this is a regional contemporary artwork collection center in France. And but she was a professor at my chair, a visiting professor in 1917, and our students even produced with her this beautiful book. It's Anna Lacaton, and this a few weeks ago, she got a Pritzker Prize, the Nobel Prize for Architects for 2021. And Anna, she's really fascinating, very intelligent, very also very good as a teacher. It was a pleasure for me to work with her, and it was also a surprise that after 3 years at our faculty, she now gets this Pritzker Prize. And also here you can see her very intelligent approach. She's really she got a commission to do something with this old factory buildings, which is on the left side. And they the municipality asked her to transfer this industrial building to cultural center. And she went there and she made very good analysis, and she came to the conclusion that this is in this existing building, it's not enough space to put all activities, all function. And she suggests to build this very transparent glass pavilion next to the existing building, and to create a common space. And in this way, the original of old buildings were kept, and she solved all problems, all spaces which and function which you need for the contemporary art center of the highest quality in Europe. And if we are in the Netherlands, we are really, nowadays we have a very big problem because people not going to churches anymore. We are nearly 70% of our population are atheists.
But our old tradition, we have a very big collection of Christian buildings, monasteries, and churches, cathedrals, and they need new function. And nowadays, each week, one church in the Netherlands become vacant. We need to find how to treat our religious heritage, and a lot of churches were converted to the housing, but they are also even converted to bookstore, and this is a very beautiful example of a bookstore in an old church in Maastricht, and this project, this bookstore was also nominated 2 years ago as the most beautiful book shop in Europe. It's how we try to adapt the architectural quality to nowadays needs. And actually also very fascinating example of how in the Dutch architecture new materials used to combine old and new is a Stedelijk Museum in Amsterdam. It's got international attention because and also some people didn't like it, and it's people make a joke about this and call this building new addition the Basque Tube, and it's this very futuristic architecture, very much comparable as a space orientated object. And here you can see also our convention, what we learn from using of materials, because architects Benton and Crowell use the composite material Twaron, which not change with temperature. It's and it's why you don't. It could be one surface, and this material it was mostly used for air. Space industry, and it's really also very expensive, but it's a gifted possibility to build such incredible construction which not changing its volume with change of temperature. It's how our usual convention were broken by applying the most progressive architectural material, which is and actually during the realization of this building, as a steel company which apply the construction were bankrupt, and it cost much more than actually planned, but still this building nowadays attracts a lot of attention, and you can see how not very interesting architecture from old 19th century building combined with new addition, and together they form a very fascinating combination. And to go back to the theory of connection old and new, we in Europe we really appreciate the authentic details. We appreciate the stones, and in Asia, for example, in Japan, they appreciate the design idea. And here is example in Japan, and this shrine, this is the royal shrine at Ise. He built this building every 20 years because timber is a material which is not sustainable, and they every 20 years they started to build the replica nearby, and then they will destroy original, and in such way they are keeping craftsmanship. They are preserving architectural idea and not materials. And in Europe and also in the Netherlands, we want to preserve materials as well. And this is always a dilemma. It's always a problem which approach we need to choose.
And here, example of Venice. Everybody who visits Venice nowadays will see this campanile and will think that this campanile is an ancient old building. But in reality, the campanile collapsed in 1902. And this campanile, you can see that it was only a ruin. It was only bricks which left from this said event. And what were approach of the Italian government, they decided to reconstruct this building because it was a symbol of Venice, it's a face of Venice. And in 1912, they built a new bell tower using bricks which they can find from the collapse of the building. And here's the main question of what is fake and what is real historical documents, because from the scale of urban layout, urbanistically, it's a real monument, but if we think about materials, it's really a copy, a replica. And this is the big problem for a lot of cases, how you treat philosophically old and new, and how what is your position as an architect. And I hope that you immediately recognize this building. Do you know this building? Notre Dame de Paris. Yes, precisely. And it's again
roof of this complex. And this was really a collection of old art objects, and you will be it was a mess. It was a storage of art. And during later, they decided to cover these courtyards, and the organization of building became a really labyrinth. It's very difficult to find way on this, and and here you can see that how they in the 50s they decided to make additional floors, concrete floors in the courtyards of this building. And at the end of 20th century, in the 90s, they decided to make a new design for this museum. And they again, they decided that they need more light and more space. It's why they started to again to look to original details in the building, and this building was closed for nearly 15 years for the public. And nowadays, they, as a Spanish architect, Cruz and Ortiz from Valencia, they made a design for new museums, and the main idea was to open courtyards back and also organize new entrances to museums. And you can see here the idea of director of museum and Spanish architects were to close this pathway through the building, also because of security. Nowadays, it's very dangerous because of terrorists to have way through the building of with the paintings as a Rembrandt Night Watch of the national importance. But a lot of inhabitants of Amsterdam and also bicycle federations were protesting by closing this way through the building, and they got a municipality and steal this doorway used by public. And here you can see that in 30s, they also make all walls white. They they paint away this decoration by carpers. And in a recent development, they decided to think how we can go back to original ideas of carpers and how this in the 1930s director of Rijksmuseum thought that it's to display art object and paintings, it's much better to have these white walls. But nowadays we try to find we removed all old white painting, and we can the old decoration were preserved. And we put a new color, and this is not a paint. It's an additional very thin surface with a color to have a good combination with the artwork. But it's the original decoration are kept, and we invest a lot of money to clean this surface because it's really hard work to do this. Another example of how we treat heritage nowadays, this famous building, it was the first modern 20th century house which became UNESCO World Heritage Monument, Rietveld Schroeder House in Utrecht. It represents the Dutch progressive art movement, the style, and here's a painting of Mondrian, which was a friend of Rietveld. And here you can see the widow of Rietveld, Truus Schroeder. She was, when building became a monument in the 80s, she was still alive. She was really very old. And here you can see the architect Bertus Mulder, who
worked in an office of Friedfeld, and he also got a commission to make a restoration of this house, which is, of course, a lot of people think that this building was made from concrete, but it was made from brick. And it was very, all building construction experiments, it was in a very bad shape in the 70s and 80s. And they need to remove all plaster to make a good layer. But you can see that nearly all plaster disappeared. And it means that also, the original colors of the building was changed, and it was very difficult to make. Nowadays, this building is used as a museum, and you're allowed to visit this building with a group. But if you look at the restoration photographs, you can imagine how dramatically was this restoration. And here you can see the last photograph when Truls Schröder still lived in this house, but they decided to make a restoration to the period of the most glorious time of this house, to the year 1924. And that's why they removed all furniture, all books, all things which belonged to family, and added later. And when you nowadays there, then you will see this atmosphere, very stylistic, very puristic atmosphere of the style. And this is really one of the most exciting architectural buildings in the Netherlands. Second example of modern movement restoration is Van Elle factory in Rotterdam. Le Corbusier, when he visited Netherlands in 1932, he said that this is the most beautiful building in Europe at the time, and this is really a very big complex of tobacco, coffee, and tea production factory. And this building was recently 5 years ago nominated for UNESCO World Heritage list, and it became UNESCO World Heritage. And here you can see original design from 1927, 1930 by Brinkmann and Van der Vlugt. And you can see that the original drawings are quite different from what was realized. And especially you can see this addition of these diagonal bridges, which were added because the program of the building was changed when they started to build it. So they reduced the capacity, and that's why they need to introduce these bridges, which later become an iconic picture of this factory. And here is a description of for nomination of UNESCO of this complex, and it's one of the most interesting examples of industrial architecture in Europe, influence of American way of doing building industrial buildings, and also this mushroom columns, concrete mushroom columns, and first implementation in Europe of cotton wool principle. And nowadays, we transfer this. In the 80s, the factory of producing coffee, tobacco, and tea left, and the building was empty for a long time. And nowadays, we make a design to transfer this building for offices and art center and multifunctional building. But of course, this one glass surface is not good for modern condition of comfort for offices, and that's why the new wall need to be introduced. And but for this building, it's very important that it's kept its transparency, and it's not possible to have a double glass. You need to create this space in between, and this space is in between. It's also this actually the same principle which was used in a house with a clock in the Novosibirsk to have a gallery.
where you have a climate which is warmer than outside, but colder than in office part. It's just the climate in between. And this how we solve the problem of transparency in for situation for this modern monument where the transparency is one of the main features. And we have for a long time dealing with heritage, with old buildings was a very old-fashioned practice. It's but nowadays the star architects starting to be interested in the use of old buildings. And here you can see another Pritzker Prize winner, Peter Zonter, who made a design proposal for factory to use mill factory in Leiden, and he made his own value assessment of the building, and he said that the most important feature to keep is a concrete skeleton. It's why he decided to demolish the brick facades and have a transparency to show the skeleton of the building. In the Netherlands, we have a big program, national program to show the new Dutch water line. It's a defensive line, and these objects were built a lot of bunkers from concrete built to actually against German invasion, but they didn't help a lot. But nowadays, these monuments are starting to becoming ruined, but they have historical importance. It's why we spent a lot of money and also a lot of energy and design solution how to activate them. And here you have a very nice example how urban planners, architects working together with artists. And these artists were proposed to cut through this bunker and have this very polish this surface that people and use this bunker as a art object where you can see how massive the concrete was by going through this bunker. And the main problem of the Netherlands, because we are a post-industrial country, we have a lot of industrial buildings which are empty nowadays. And we, in the 90s, we started a program to usually preservation committees in each city will nominate their monuments. But for industrial heritage, we decide to make the national program where buildings to nominate them for monuments, they will be compared as buildings of the same function. And they define several categories, for instance, buildings for public utilities, communication of technology, and means that we will compare the same telephone stations in the whole country to find the most unique examples, the monuments which we need to keep for future generation. And maybe, do you have any idea how many monuments, industrial monuments, we nominated during the 90s? Do have anybody suggestion how many industrial monuments in the Netherlands nowadays? Any idea? A lot of. But 10, 15, 100? More than 100,000. Oh, it's a good guess, but it's 600. But some of them, it's not only buildings, but it's also big complexes. It's really a huge heritage which need to be treated and to be to find solution for this. And one of the good examples, this is a regional education center, which was built in this former steel factory. And this cathedral-like space was really appreciated by students. And nowadays here it's 3,000 students are learning here, and it's a really huge
educational institution, and it's the approach for this building was just to keep as much as possible, and architects only to give ideas that it's new use, they place this sculptural element, and you can see how it's outside and inside the sculptural element to show that it's not a factory anymore. This is a new educational institution. But approach was to keep old building as much as possible. And you even can see that even the dust on glass, and also some glass, it's they decided to not repair, to have this very raw, very real industrial atmosphere. And students are really very much like this atmosphere, and it's used because of the scale. It's used as a city inside, and of course in the Netherlands we have a lot of rains, and in our climate it's very good to have this covered space. And you can see that this they even, as I told you, didn't clean the dust. They just kept building as much as possible. Only things that they put very delicate new elements, as here the stair, and this make a nice combination of old and new. And this the students really like this building, and they even brought the old crane from another industrial building to this building to increase the feeling of the atmosphere. And now we are moving from Hengelo to the Amsterdam. And I think that in many cities in Russia and also in Kazakhstan, you have such territory which were used for industry, and nowadays they are not used, and they are really have a not good look. And this is an territory which was industrial territory in Amsterdam. And in 1997, one very young lady, Trude Hoikers, she started her architecture firm, and she saw this ruin, this old crane which was used for transportation of from water to land of goods, and this enormous concrete structure. And she was in that time, she just biked through this territory. It was very ugly. People don't like this territory, but she really likes this construction, and she need the new office space for her small architectural office. And she went to municipality and she said, I want to use this crane, concrete crane. And in municipality of Amsterdam, they say, crazy woman, it's nothing is possible. It's such a scale, you cannot manage it. But then she invests 20 years to give a new life to this building, which she made. This is her photographs, and she was really fall in love with this industrial structure. And of course, it's a lot of such buildings you can find in Russia or in Kazakhstan, and they still need to be reused. And I will show you how Trude Hoikers did it in Amsterdam. She made a very good analysis of this building, and she, because there's of course a lot of problems in also this concrete, but again, it's for her it was really her romantic dream to find a new function for this ruin, and she elaborated a plan. Also, she solved the problem of access to the building. They use these columns to have a stair walls in the building, and because of this, this building was asymmetrical because of the crane loads within the concrete structure, and it's also it's only. I will wait for. You can see here that this is asymmetrical structure, and she suggests to add 3 new floors from glass and iron construction above this concrete structure.
And by doing this, she solved a lot of, and this space she decided to use for storages for the offices. It's another way around. Usually, according to functionalism, the form follows function, but here she has a form, and then she tried to find a function, useful function for this form. And this is a really very good storage place. And she elaborated a very intelligent glass facade, which also good for insulation. It's a double facade, which could be very much regulated by technology. And here you can see during construction how it's this industrial ruin change when you add these three stories, but also she especially made a distance from old and new, this one story between the structures make it a big difference that you can really see the old structure and the difference with new. And nowadays, this is a really very successful building in Amsterdam. There's a lot of TV producers make television programs here, and it's this building has a really nice combination of old and new and fantastic, magnificent views to Amsterdam, and how this ruin, which was nobody want to use this, it's activate this intention of for 20 years of this very pioneering woman change something from ruin to very commercially successful project in Amsterdam. And nowadays, especially at the night, it's really a symbol of a new future for monuments in Amsterdam. It's really very romantic, very beautiful project. And to finish my presentation about industrial architecture, we will go to Willemshoort. It's the old Marine Haven. It's a military base of Dutch fleet. It's started from 1811 by Napoleon, and it's developed during a lot of years, and a lot of new buildings were built, and also because it was a very important military base, they use all modern construction and old they experiment with a lot of techniques, and the best weapons which were produced here and tested here. And in the 90s, the Ministry of Defense decided to move from here, and it's how 40 hectares of territory became vacant. And this Den Helder, where it is situated, it's really very small city, and it's suddenly got this big territory. And the municipality suggests to transfer this territory to place a housing there, to have also thematic leisure park. And you can see that they have East Europe, Asia, just to have a different sphere of housing. But these projects were not realized, but they got money from Europe, but also from national government to clean the territory. And Atelier Quadrat, a town planning firm in Rotterdam, made a design to clean the territory from additional structure, and they use as reference point the plan by Jacob Falk from 1834, and you can see here at the underneath the historical layers how this territory transformed, and they decided to clean everything for situation from 1834. And of course, this is really a very huge, big territory which need to be changed. And it's how it looks when they destroyed some additional buildings.
and they starting step by step to introduce new function. And one of the first new function was a National Rescue Lifeboat Museum, also connecting with the original use of this for ships and for marine. And it was built in 1999, 2003. And architects, Erik Knippers, tried to use the industrial architecture language to be nice, to have a nice connection with environment of this Williamsort former harbor, and therefore it's also very good represented in using of materials. And he also trying to create new symbols, and he put this column which will have a light at night, and to change, to have a symbol that something changes this old military territory. And here you can see that it's because industrial buildings are huge, it's a lot of possibility to reuse them and to add floors and to adapt them to new function. And here how in a new architecture, Erik Knippers tried to have a reference to industrial part of the territory. And it's really, this museum already attracted a lot of people and was very successful intervention. Here you always can see that all the masonry works and all the cassette concrete elements were kept, and new steel and glass construction were added, and this combination of old and new became the main theme of this architecture, and this gave it a new value. Another example of a new building on this territory is a new cinema. And here, because this industrial building has a very good foundation to have the loads of the crane here, and this they decided to put 3 cinema halls in it, and because of this foundation, they could use this foundation to hang these cinema halls and to solve acoustics by through this. And this is how modern architects use the quality of, you need to analyze old building to find features which you can apply and to use in your design. And this architect, he discovers that this foundation is enough to make a project to hang these halls and to solve in this way the acoustics. And they have also the place is very beautiful. Here you have the dry dock of the harbor, and this at the left you see this new cinema theater built, and they want to develop this territory, and they bought a 19th century replica of old Dutch ship in Japan to attract tourists, but suddenly it's this ship was burnt in 2009, and actually our king, in that time he was a prince, he idea was that he will open this touristic attraction park 2 weeks after when this fire happened, and so they canceled the visit of the prince, and the whole idea to translate this territory to touristic place were not executed, because also inhabitants of the city were very much again, because they the plan of this commercial exploitant was that you need to pay to buy a ticket to visit the place, and the people who are working there, as they say, that this is our territory, we want to enter this, and also for our children, and nowadays they trying to put a new function. And for instance, this is example how they adapt old factory pavilion for theater. They put a glass wall, and these wooden elements, this is wooden elements could be transformed and to close the theater hall when it's needed. This is and
you can see also that they even kept the old slogans from the factory to keep the industrial atmosphere. And we have seen these lifeboat museums, and here this new theater was introduced, this theater hall. And this theater is function before pandemic. It was really very successful institution. A lot of people went there, and they have even the wedding ceremony there. And it's and to make adapt this building to theater, they built a fly tower. It's in Russian it will be театральная башня, where they put a decor and the preservation committee was really very much against this addition, but finally they convinced the preservation committee that it's possible to do this. And in this former harbor, you also can find a lot of very interesting implementation of first experiments with different construction, because it's were developed from 1811, and the wooden timber spans application of Palançon span for the first time in the Netherlands. And this site could be also used for education of engineers, but also school children, to explain the development of building construction. But also during the war, they built a lot of bunkers, which give a very incredible experience for tourists, for children to visit and this place. And actually, I'm coming to the final slide of my presentation. We can see that there is a sort of circle of how to reuse industrial building. In the 19th century, during Industrial Revolution, a lot of factories was built, and nations were proud of this production. But in the 20th century, it was the post-industrial period came at the end of 20th century. A lot of factories were moved to China, to India, and European countries were forced to close the factories, and it was a crisis, a lot of unemployment, and also a lot of very bad feelings of employees which were fired. And these buildings becoming without occupation, they becoming ruins, and they were non-going area in the cities. But nowadays, we try to find some scenarios for, and very good idea to have a temporary use for the factory, and to check how the spaces could be used, how it's a connection with the rest of the city. And by applying these temporary functions and temporary use, it's also very cheap, because people can rent space here for nothing. And actually, Dutch government especially initiate an special financial fund, BOY. Then they have a subsidies for company to develop new plans for industrial buildings, and this company got a lot of profits. And now, if you, as a inhabitant of the city, if you want to preserve industrial building, you can go to these people, and they have a very good experience with architects, with artists, with the people from economy, to help you to make a plan for temporary use of this object. And they give also some money, and this money generate money back. And it's how it's this adaptation of industrial building growing in the Netherlands nowadays. And this, they, by temporary use, they trying to check if new function fit in these buildings. And then in this stage, they will invite architect and designer to make a concept for reuse, and to develop a program further. And then they will execute this design, and
And sometimes you will start with a small part of this industrial building, and this will activate the whole environment. It's how the territory changed, and post-industrial territory, giving nowadays they are really very popular for young people and creative industry. And this is, I think this is my last slides, and maybe we can have a discussion and some question about heritage and new connection, new and old architecture in the Netherlands. Можно задать вопрос, Иван? Да. Здравствуйте, Иван. Мы встречались с вами в 2015 году. 10 архитекторов приехали с Евразийского университета. Вот здесь сидят сейчас возле вашего экрана, слушали ваши лекции архитекторы, которые были с вами. Мы разговаривали об архитекторе Хмельницка, потом по Средней Азии мы прошлись. В общем, я потом показала, я руководителем группы, 10 человек было, потом я вам показала архитектуру Нур-Султана. Я очень рада, Иван Васильевич. Наши преподаватели уже звонили друг другу. Вот наш Иван говорит, мы говорим, о, очень приятно. Вы знаете, большую работу сделали. Я просто посмотрела сейчас макетная мастерская, которая была в Дельфтском университете. Там изменения есть уже, видно прямо. И там, где компьютерные классы. И то, что вы оставляете в стиле лофт, многие, смотрю, заводы превращаете в новые современные здания, внутри в интерьерах превращаете, или на фасадах. В общем-то, очень интересные лекции, Иван. Может быть, когда-нибудь вы приедете к нам в Евразийске, как-то надо координаты опять восстановить. Это мы в 2015 году были с вами, встречались. Да, я помню очень хорошо вашу делегацию, и наш декан тогда мне... Бухара Самарканд я вам рассказывала. Живу-то в Нур-Султане, а про Бухару Самарканд я вам рассказывала еще. Очень приятно видеть вас. Вы где, в Дельфте, да? Да, я так и в Дельфте дальше продолжаю работать. Как-нибудь с вами свяжемся и вас пригласим к нам в Евразийский университет. Вы, наверное, будете согласны? Вот вся, многие сидят, архитекторы слушают вас. Это очень интересная лекция. То есть реконструкция, реставрация исторических памятников, заводов, прибрежных, я смотрю, я видела в Берлине. Но там такого вот тоже завод приобрели в архитектурный факультет, в Берлинском техническом. Да. А затем ваш Дельфтский, это химический завод же был? Это прекрасно. Вообще. Нет, это был факультет химии, да. Химический завод, сказали, ее приобрели потом в архитектуру, после реконструкции архитектурного факультета. Вы слышите меня, да? Да. Отрывками, да? Нет, хорошо слышно, хорошо. Ага. Очень рады. Спасибо за интересную лекцию. Очень приятно, спасибо большое. Я как раз специально... Да. Мы слышали, в общем, иногда бывало там эхо, но, в принципе, очень интересно. Очень рады вас видеть. Спасибо большое. Я специально как раз подготовил... Спасибо за лекцию. Спасибо большое. Я специально подготовил про промышленное наследие, потому что как раз... Руководитель группы была. Да, очень приятно. Я помню очень хорошо вас, и, конечно, уже вот 6 лет прошло, как этот Делфт сильно, конечно, изменился. У нас строится... Да. Я смотрю, даже в интерьере мастерских, вот где макеты, даже там изменения уже есть. Спасибо большое, Иван. Большое, пожалуйста, и очень приятно. Я думаю, что я с радостью, конечно, к вам приеду. И у нас, я специально выбрал промышленные объекты, потому что и в России, и в Казахстане очень много, очень много сейчас территорий, которые могут быть использованы, и там как раз вот такой потенциал на будущее. И эти объекты, как бы сохраняя старые объекты и вкладывая как бы в них как бы деньги, то создаются тоже очень интересные архитектурные сооружения, которые как бы и у нас уже вот на самом деле как бы простые люди начинают очень как бы их любить. И даже вот
во время свадьб приезжают фотографироваться на фоне индустриальной промышленной архитектуры. То есть вот эта все креативная индустрия, они как бы находят, как бы, ну, конечно, с поддержкой правительства находят как бы и художники себе как бы место для своих мастерских, и постепенно это все вот адаптируется к нынешним экономическим условиям. У нас же правительство решило за 10 лет построить 1 миллион новых жилищ. Это и квартиры, и дома, потому что у нас как бы часто строят отдельные как бы дома, но 1 миллион за 10 лет. У нас сейчас вот жилищный кризис, поэтому очень высокие цены на жилье. И вот тоже как бы мы работаем над тем, как бы на нашей кафедре, как вот для промышленных зданий, там, конечно, надо изолировать стены, чтобы создать комфортные условия и обеспечить тоже все энергосберегаемые технологии, чтобы использовать, чтобы как бы можно было использовать промышленную архитектуру. Может быть, еще вопросы есть? Ой, молодцы, конечно. У меня все, пока. Да, спасибо большое. Ну, или я к вам приеду, или вы к нам приезжаете еще раз. Можно мне, пожалуйста, задать вопрос? Да, спасибо большое за содержательную лекцию. Я из Казгаса, архитектурно-строительной академии, профессор Айнагуль Туякаева. Вот, я как раз преподаю предмет реконструкцию и реставрацию, и мне очень интересно попросить у вас ссылки на ваши работы, на ваши книги или статьи. Пожалуйста, поделитесь информацией. Да, хорошо. Можно я отправлю вам здесь свой имейл? Да. Можно, да? Да, Спасибо большое за замечательные лекции. Такой визуальный ряд, просто который приводит в восторг. Да? И такой, да, и то, что вы русский знаете на таком же уровне, как английский, наверное, это такой сюрприз. Спасибо вам огромное. Спасибо Очень большое. тронуто. Спасибо. И Иван, город Новосибирск, Наталья Синеева. Да. Искренне хочу поблагодарить вас за вашу лекцию, за интереснейшую и актуальную тему для нас. Вы правильно сказали, что при поддержке правительства, поэтому, конечно, мы можем сейчас только на вас смотреть и, так сказать, думать о наших перспективах, планировать и надеяться. Вот. Спасибо вам огромное. Ну, вот я думаю, что это тоже вот должно все-таки убеждать наше руководство, что там заложен потенциал, который можно как бы использовать для города, и те инвестиции, они окупятся просто очень быстро. То есть вот у нас это положительный опыт, что они как бы вот надо дать первый импульс, а потом уже это начинает само как бы развитие. Это очень как бы такая... То есть у нас вот в Голландии она всегда как бы они пытаются совмещать коммерческую и художественную выгоду. И тут получается все выигрывают, и жители, и архитекторы, и охрана наследия, все как бы довольны. Поэтому... Спасибо. Вот Айжана Ахмедова, наверное, хочет сказать. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Здравствуйте. Казахская главная архитектурно-строительная академия. Я профессор факультета дизайна. У нас есть помимо архитектурного факультета, факультет дизайна. А на факультете дизайна специализация архитектурный дизайн. И вот вопросы реконструкции, реновации зданий, мы тоже этим занимаемся. На дипломном проектировании ребята берут такие тематики. У нас, вот у вас была очень интересная лекция, вы сами сказали, что вы специально подобрали промышленные здания, ну, как бы, чтобы, так сказать, общность тематики, так сказать, и функциональных изменений, как ты их поддерживала. Вот, у нас еще есть такая проблема, что реконструкция существующих и общественных сооружений. Вот. И эта реконструкция происходит частично и в городе, и в реальной жизни, ну и, конечно, в дипломном проектировании. Вот. Ребята этим занимаются. И вот придание существующим зданиям новых функций – это сейчас большая тема. У меня и магистерские работы были на эту тему, и вот сейчас докторантка стала заниматься этой темой, потому что
помимо устаревания предназначения, первичного предназначения, ну, так сказать, когда-то возведенной архитектуры, еще существует проблема изменения отношений к бытованию, к проживанию в городе, к досугу и так далее. Да? И вот популярность общественных пространств, она вот проявляется в последнее время, мы это все видим. И многие здания вот как раз под это подстраиваются. И многие общественные какие-то сооружения, ранее неиспользуемые пространства. Но мне очень понравилась ваша лекция, и вот то, что вы говорите, конечно, промышленные здания требуют особого внимания в плане утепления, в плане усиления, ну, каких-то вот конструктивных решений, но зато в них как раз есть возможность обратить внимание на вот так популярную теперь и такую востребованную вентиляцию. Да, вот тот принцип прежней вентиляции уже нас перестает устраивать, да, даже в жилых зданиях нам требуется уже другой уровень, переходить на другой уровень вентилирования помещений. И вот как раз эти новые, ну, как сказать, завышенные пространства по высоте, да, увеличенные по высоте, они как раз все это позволяют сделать. Мне кажется, это вот какой-то новый, ну, большая хорошая тема, большая область для будущих исследований на разных уровнях. Это и для студентов работа, и для практикующих, и, конечно, для исследователей. Потому что ну, возникает целое поле востребованных рекомендаций, которых на самом деле, наверное, сейчас не так много и недостаточно, возможно. Вот. Очень рада, что попала на ваше сообщение, на ваше выступление. И я надеюсь, что вот как-то действительно, вот, возможно, совместные контакты состоятся, или какие-то ваши студенты будут участвовать в нашем фестивале, в нашем конкурсе. Так что спасибо большое. Спасибо большое. Я полностью согласен. И как раз вот у нас даже еще, вот вы отметили преимущество промышленных зданий по поводу вентиляции, но у нас еще есть еще вот несколько архитектурных бюро, которые просто специализируются, потому что у нас при новом строительстве действуют очень строгие строительные нормы и правила. Если промышленное здание, если это памятник, если оно перестраивается, то там эти строгие нормы и правила не действуют. И можно по некоторым аспектам, то есть вот чисто юридически, они могут делать более интересные решения, потому что они избавлены от этой необходимости соответствовать самым новейшим этим требованиям жилищным. О, как поэтому, интересно. И за счет вот этого получается вот то, что вот нельзя сделать в новом строительстве, можно сделать в этих, как раз вот в церквях, которых нас перестраивают под жилье, и в промышленных зданиях. И люди, конечно, просто там, ну, у меня было первый раз очень странное впечатление, когда заходите в квартиру, а там вот часть витража сохранилась в церкви. Но потом я понял, что как раз вот они пытаются использовать вот для церквей принцип реверсибельности, то есть что можно, то, что достроили, что это можно, не повредив подлинник, убрать потом. И вот этот вот принцип, если как бы они соблюдают архитектора, то охрана памятника всегда идет навстречу. То есть это вот удивительная такая вот совмещение как бы современных как бы задач и целей с сохранением наследия. Очень интересно, очень, действительно, это тема. Спасибо. Спасибо, так что давайте будем продолжать это сотрудничество. Да, я напишу сейчас адрес. Спасибо большое. Да не за что. Выходит, промышленный объект имеет не просто физический запас прочности, но и творческий. Да. Очень большой, да? И это поддерживается вашими СНИПами тоже, да? Нормами. Да. Спасибо. Хорошо, но
Если больше нет вопросов, то я хочу всех поблагодарить за участие и пожелать успехов конференции, и поблагодарить Сибстрина и организаторов конференции, и декана архитектурного факультета Алексея Алексеевича Гудкова, который меня пригласил выступить с этим мастер-классом. И я думаю, что все вместе мы с вами будем сохранять наше наследие для будущих поколений. Очень важно. Спасибо большое. Спасибо за благодарность. Спасибо огромное, Иван Владимирович, Алексей Алексеевич. Очень приятно, что нам удается проводить, что вы отзываетесь. И это, надеюсь, что это дальнейший шаг к развитию. Мы еще обязательно увидимся. Я думаю, что, может быть, где-то у вас на площадках, да, можем выступить. Алексей Алексеевич, как вы думаете? Да уж, конечно, найдем применение такому. Обязательно. Ладно. Как раз вот из Казахстана была вот, на самом деле, вот 6 лет назад очень большая делегация прямо в технический университет, и часть вот пришла к нам на архитектурный факультет, и очень они дотошно и так, ну, с интересом все рассматривали, изучали, спрашивали, задавали вопросы. И наше руководство факультета было под впечатлением и интереса, и такой вот заинтересованности, и энергетики казахских коллег. Они просто оставили след у нас на кафедре. Иван Владимирович, я вам поделюсь, честно говоря, вот как организатор данного мероприятия, один из организаторов, да, я всегда уважала наших коллег, но сейчас оно у меня настолько выросло, вот к подходу к организации, стабильности, требовательности уровней, молодцы. Вот я очень уважаю, честно говоря, Жанар Сарсанбаевну и всю команду Казгаса. Спасибо им огромное за тот опыт, который неоценимый они передали нашему университету. Вот искренне говорю, Жанар Сарсанбаевна не слышит, да, вот, это правда. Мы передадим. Обязательно передадим. Да, спасибо. Я просто говорю искренне, что я почувствовала, вот Иван говорит про опыт вашей делегации работы там 6 лет назад, я говорю, что сейчас, наверное, вот эта активность, она не изменилась, она есть до сих пор у вас в университете вашем. Поэтому спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо всем. До свидания. Спасибо и до свидания. До свидания. До встречи. До свидания. Приветствую. Спасибо. Всего доброго, Иван. Спасибо, до свидания. Иван, координаты оставьте. Давайте я сейчас, да, я могу Чат напишите. Да. Так. Давайте. Послал e-mail. И сейчас... Рахима Османовна, здравствуйте. Вы сможете, пожалуйста, написать свою электронную почту в чат? Да, я сейчас уже послал в чате. Да. Это... Я написал, я да. Взяла ваш этот. Да, это у меня, этот мой русский адрес, потому что у нас в университетской почте иногда кириллицу она может воспринимать как спам, и письма не доходят. А вот в русский уже Рэмблер, там уже как бы кириллицей не будет проблем. Ага, понятно. Хорошо, спасибо. Конечно. Ладно. Супруги, мы ее видели тогда. Ты собирался жениться, я уже говорила, это в 2015 году было.
как-нибудь свяжемся. Рахима Османовна, а вы не сможете свою почту написать для связи с вами? А давайте сейчас напишу. Напишите, Я пожалуйста. вот внизу прям напишу. Да. Сейчас, минуточку. Что-то надо было свет включить. Так, минуточку. Иван Невзгодин, здравствуйте. Можно вас спросить? Я вот немножко опоздала и не могла вовремя войти в конференцию. И мне очень интересно. Все говорят, что у вас очень интересное было выступление. Просто если у вас будут тут следующие вот эти презентации или выступления, вы можете, да, как-то я бы хотела Хорошо. участвовать. Вы можете, да, или я вам напишу на почту? Да, да, да. Хорошо, спасибо большое. Не за что. Очень приятно. Спасибо. Вот, видите, внизу написано. Внизу. rahima.chikaeva@mail.ru. Моя почта. Видно внизу? Нет, еще нет. Нет, не видно? Нет, еще нет, нет. Ну как, это я это даже вот включила на экран и его поставила. Подождите. Сейчас. Подождите. Вот она. Всплывающее окно. Нету? Нет. Давайте тогда спущу вниз. Не видно? Странно. А вы в чате все-таки напишите, тогда в чат точно доходит. В чате, да, отправила. Групповой чат туда отправила. Да. Да. Так, еще кому отправить? Так, вот здесь. Вот. Вам отправил даже. Все, отправила в чат. Ладно, всего доброго. Да, спасибо большое. Да. Ладно, всего доброго, успехов вам. Очень интересная лекция была. Я просто в шоке была. Почему я видела в Китае, как осваивают землю, море осваивают. Потом видела в Берлине, как берлинские архитекторы, Берлинский технический архитектурный факультет приспособил завод под архитектурный факультет. Но у вас вообще мощно. Вот эти вот открытые пространства, дворики, вы ее под купол взяли и мастерские сделали в Дельском университете. Да. Вообще удивительно. Мне понравилось это очень. Молодцы, ребята. Я рада видеть, Иван. У вас все кончилось лекции, да? Да. Ага. Я еще, потом, если мы с вами свяжемся, я еще в Последней Азии, вот то, что я по Бухаре, по дедовским дворцам написала, реконструкцию хотят делать, но пока я приблизительно то, что по диссертации сделала, монографию написала сейчас, ну посмотрите, может какие-то замечания, Да, вы скажете. Да, мне будет очень интересно. Ладно, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Ага, до свидания. Рахима Османовна, а вы не сможете мне написать в чат вашу почту, пожалуйста? А я вон общий. А здесь почему-то не появилось в общем. Ну как это сейчас, вот посмотрите, вот, подождите, а ваша как это фамилия? Вот АК, вот где АК написано, Вон, Оскар. видите, Оскар? Сейчас, минуточку. Вот А.К. Оскар. Сейчас. Не вижу. Так. А вы вот в общем чате не видите меня, что ли? Нет, вашего сообщения в общем чате нету. Как внизу, я написала же вот. Иван, вы получили, да? Вот АК, все. Да. Ивану тоже отправила. Вот. Видно, да?
И АК тоже отправила. Это кто АК у нас? Это Оскар. Оскар? Фамилия как ваша? Мукышев. Оскар Мукышев. Мукышев. Хорошо. Все, ребята, спасибо вам. Одни остались, вы, кажется. 6 человек, правда, сидят там еще. Так, Акмарал, АК сидит, Иван, я и модератор. Кто-то. Все, больше нет, 6 человек. Ладно, Иван, всего доброго, успехов. Успехов. Приезжайте, или я к вам приеду, или вы к нам приезжайте. Не знаю, посмотрим. Еще хотелось бы поехать посмотреть. Вообще понравился Амстердам сам, и Бельт понравился. Ну, где были мы, в Гаге были, везде, где были, все понравилось там. Я просто сама реконструкцией тоже занимаюсь, просто я была в шоке. Ну, у меня азиатская архитектура, среднеазиатская архитектура, я занималась, археологией немного занималась. И просто была удивлена, что вот такие заводы, эти прибрежные, вот эти ангары, все это преобразуют, было интересно. Я еще, знаете, с кем общался? С Ниной Немцовой. Она уехала из Ташкента в Германию к сыну. Нина Немцова. Понятно. Она писала про Шахи-Зинду, у нее очень хорошие публикации. Она вообще замечательный археолог, удивительный. Просто такой человек. Понятно. Я видела Хмельницкого сына, видела, как его Дима или Иван его зовут. Он у нас был в 2017 году, когда это Астана Экспо было же, тогда приезжал. Мы разговаривали, он, конечно, удивился, что здесь, в Казахстане, среднеазиатского, у него уже отец занимался. Да. Удивился, потом Казахстан немножко, этот завод или город скрытый такой был, ну, закрытый, не скрытый завод был. И вот я про него рассказала, и он говорит, да, я немножко знаю, говорит, материал. Он в Германии, по-моему, мать в Германию уехала, по-моему, там живет. И вообще это не бывает. Иван, у тебя есть книга Хмельницкого, ты говорил? Сейчас вам покажу, у меня... Отца Хмельницкого. Вот они все, эти книги. Среднеазиатская, да? Да, вот это. То есть у меня их, наверное, томов 7 или 8 всех этих. Чуть-чуть. И еще дворцы Хуталя. Дворцы. А вот я как раз про Дедовский дворец, Эмир Бухарский последний был же, вот сейчас книгу как раз подготовила, ну, эти дворцы, которые были построены в Ялте, были потом, это в Ленинграде, мечеть была построена, и, ну, других по Средней Азии, Бухара, где вот моя родина, Кармана, или Наваи, будем говорить, вот в тех городах. Я ее закончила, мне сейчас надо ее издать. Я могу электронный, если мы свяжемся с тобой, могу электронный, просто интересно, мнение хочется. Ну, это, знаешь, такая, как бы, это монография, ну, семейная, как бы, отцу посвященная я написала. Вот, посмотрите, почитайте. Ага. Ну, ладно, спасибо. Кажется, ага. Сами приезжайте, может быть, когда-нибудь в Самарканд, Бухару захотите, свяжемся. Там мои же родственники остались, а может, в Нур-Султан захотите. Не переживайте, есть место, где жить. Не обязательно в гостинице можно. Хорошо? Да, хорошо. Спасибо. Я ездил с голландцами, со своими друзьями, и мы просто... Для них был мы полетели в Ташкент, потом Термес, Шахрияр, Бухара, Хива. Ничего себе, молодцы. Так что Да, Хива, это мы автобусом ездили, но это тяжело, лучше самолетов, конечно, Хива. Но там, это в каком году? Сейчас большие изменения идут. Вот сейчас идут изменения. Я 2 года уже не была, конечно, в Самарканде, но из-за пандемии. А так изменения идут. Конечно, в каком году? Это, наверное, 2006, наверное, где-то так. Я даже с утра залез, сходил, в 6 часов утра пошел, в минарет зашел, пустили, пускают утром.
Это когда молится. Да. Это в Хиве, что ли? Нет, это в Самарканде. В Самарканде. На Регистане вот в 6 часов туда пустили этот, ну там надо было какие-то заплатить какие-то деньги, и поднялся на минарет, у меня до сих пор сны снятся, что Регистан... Ну, нет, вообще сейчас очень удивительно, вообще большие изменения идут. Вот даже за последний год пандемии там все равно стройка идет. Там много, реконструкция очень большая. Не узнать, вот 6-й год ты говоришь, а сейчас уже 21 год, это совершенно. Ну, посмотрите, может, нормально все будет у нас, сходите, съездите. Да. Ладно, Да. До свидания. Большое. Будем держать связь. Всего доброго. До свидания. Хорошо. Ага, до свидания. А этот модератор здесь еще находится, да? Модератор Сипстрин, да? Если есть электронная версия вот вот этой конференции, я бы хотела брать.